Voy a hacer este video in Spanglish. I'm going to do this video in Spanglish. So you're going to need a foam head. You can get it at Hobby Lobby for like $6-7. Va a necesitar una cabeza de nieve blanca. Va a necesitar tijeras, scissors y vaselina. You're going to need petroleum jelly and clear tape, newspaper, tape y periódico. Va a necesitar un glue especial es hecho de maicena con agua. Lo tengo en un video en mi canal si lo quiere mirar. And you're going to need a special glue that's with water, flour, or water and cornstarch. You can see that video in my channel. So you're going to apply clear tape all over the foam head. Va a aplicar tape claro en toda la cabeza y en el pescuezo, and also in the neck too. Y en los ojos le apliqué un tape blanco que es más fuerte que el tape claro. And the eyes, I applied this strong tape, white tape that's stronger than the clear tape. And also this petroleum jelly, la vaselina, lo voy a aplicar en todo la cabeza blanco que mira aquí. You're going to apply the petroleum jelly all over the head. This is so that the newspaper can come out easily when you're all done. Este es para que remueve el periódico fácilmente ya cuando terminas de aplicar el periódico en toda la cabeza. Va a cortar el periódico en pedazos y también antes de eso tenga listo la harina para pegarlo en el papel. You're also going to need that ready, the glue, the cornstarch with water. You're going to need it ready and apply to the newspaper, and it's going to come out like this. In 2 to 3 days it should be ready. En 2 o 3 días va a salir así, seco.